E pessoal, estou trazendo mais um vídeo. Hoje iremos reagir a rap do Kise Ryouta, Cópia Perfeita from Flash Beats. Kise is a very interesting character because if you give him enough time, he is probably the strongest of the Generation Miracles, just because he can copy everyone else's style and abilities. So I'm very curious to see how Flash Beats puts that in his rap, because he has done a very good job of using everyone's abilities and skills in his raps. So I'm very curious to see what he does with Kise. Hey, Flash Beats, mano, mais uma vez. John da minha main. Sua cópia perfeita, tem ninguém que feita, então me respeita se eu tiver na quadra. Eu sou tipo uma pantera, Rita bem imperador, com a minha seta de 3, eu tô tipo uma muralha. Força de vontade me define na verdade, com pura velocidade todos irão perceber. Eu te observo uma vez, e apenas uma vez, e faço sua melhor jogada bem melhor do que você. Eu sempre fui um gênio com baita talento, mas só no basquete pude adaptar. Todos os esportes que eu praticava, eu era o melhor sem ao menos treinar. Ser habilidoso, prodígio do esporte, a humanidade que vai se arrepender. Se ter me chamado pra esse X1, eu posso garantir que você vai perder. Venha com tudo, pantera, cê não vai me derrotar. O único que me derrota sou eu, esse é o Kise que vai te copiar. Jogando com raça e precisão, usa no quebra-tornozelo, você vai pro chão. Dentro da quadra, essa muralha que causa pressão. Sei que nunca vou errar, pois sou o melhor da geração. Talento nato, I like that. I love referring to everyone else's abilities, and that was such a good episode when he faces Almine for the first time, talking about how the only one who could beat me is me, and the me is I'm gonna copy you. So that is such a fun episode to reference, because it was such an important episode too. And yeah, in terms of, I think, sheer willpower, Kise is definitely the strongest, because everyone else in the Generation Miracles doesn't have that much willpower. Aoimine and Murasaki Bar are lazy. They don't really like to participate just because they think they're already better than everyone. Akashi has a very fragile ego, and it can kind of break if he's failing. And in terms of just being able to keep playing, Kise definitely has that. That is what makes him so strong, because he sees a challenge and he's not afraid to face it. vai pro chão, dentro da quadra, essa muralha que causa pressão. Sei que nunca vou errar, pois sou o melhor da geração. Talento nato, sei que sou raro, eu sou lendário, cê pode ver. Em pouco tempo faço sua jogada e ainda por cima melhor que você. Com todo foco e determinação, eu supero todos os caminhos que traço. Watashi wa kanpei, kini kopi shitimasu. Veja essa força e toda minha raça estancada no olhar. Não importa o que faço e não importa quem seja, qualquer movimento posso copiar. Com alta percepção, eu te observo uma vez e vem no mesmo momento a jogada será feita. Eu sou Kise Ryouta, a cópia perfeita. Da sorte, somos componente forte. Quando eu entrar na quadra, saiba que eu não desisto da geração de milagres. Do mais resistente quadra até o fim da exaustão, suporto o talento do 5. Eu entro na zona com a jogada feita. Todo o seu time vai ficar no chão. Kise Ryouta, a cópia perfeita. O melhor prodígio dessa geração. Geração superada, sou melhor em quadra. Me vencer no jogo, sabe que não pode. Eu sou aquele que em poucos minutos sozinho humilhou todos os Jabberwock. Habilidade é algo inevitável, mas contra mim isso não vai funcionar. Você era da geração, expulso ao capitão. Agora veja quem tomou o seu lugar. Faça sua jogada aqui, eu quero. Yeah, I love that. Kise is also the only one who has an episode where he defeats someone who used to be part of the Generation Miracles. I believe his name was Hayazaki, if I remember correctly. And they had very similar skills, where in terms of they can copy people's abilities. But what made Kise different was the fact that he played with Generation Miracles, and he has the willpower to emulate their abilities. He puts his entire body on the line to try to win and to copy the abilities of other people. Meanwhile, Hayazaki doesn't do that. Hayazaki can only steal abilities from people he thinks are weaker than him. And I love that, referencing that anime, that episode too, because another important episode where we see why Kise is an amazing player.
Você era da geração, expulso ao capitão. Agora veja quem tomou o seu lugar. Faça a sua jogada aqui, eu quero ver. Pois eu vou te copiar e fazer melhor que você. Mudança de ritmo acontece de repente, que nem seu Imperoai vai ser capaz de prever. Talento se expande em meio a jogada, será copiada, é minha decisão. Se puxarem com a visão afiada, eu entrei na zona, copiando a geração. Vitorima, eu marco de 3. Eu sou Murasaki para poder esmagar. Hoje eu sou imperador, então se ajoelhe. Como eu quebro o tornozelo, você vai tombar. Sincronizando batimentos, copiando sua zona. E assim nos proporciona uma grande jogada feita. É a pantera rivativa que não tem ninguém no nível, porque não chega a enfrentar quem se qual cópia perfeita. Então vamos de Rock sozinho, posso enfrentar. Não importa como seja, na sexta bola eu enfinco. Mesmo eu sendo um contra todos de vocês, você sabe na verdade que eu tô valendo por 5. Com foco e determinação, eu supero os caminhos que traço. Watashi wa Kanpé, Kini Copy Shitimasu. Veja essa força e toda minha raça estancada no olhar. Não importa o que faça e não importa quem seja, qualquer movimento posso copiar. Com alta percepção eu te observo uma vez, e bem no mesmo momento a jogada será feita. Eu sou Kise Ryouta, a cópia perfeita. Eu não dependo da sorte, só os componentes fortes. Quando eu entro na quadra, sabe que eu não desisto da geração de DiLucx. Uma residente quadra até o fim da exaustão, suporto o talento do 5. Eu entro na zona com a jogada feita, todo seu time vai ficar no chão. Kise Ryouta, a cópia perfeita, e o melhor prodígio dessa geração. What another amazing Flash Beats rap. I love how it really just shows how Kise is only strong, or he's strong because not just because of his skills, but he has the willpower to stay on the court. One of my favorite ones was he doesn't rely on luck. He just looks for a strong opponent, because Kise can only be as strong as his opponent is. And that's why he has stayed with Generation Miracles for so long, because they were all better than him, and he had enough willpower and determination to stay and play with them. And that's what made him such an amazing player. And I feel like we can all learn from that. We're all afraid to play with people or to be around people who are better than us at certain things. We like to stay in our own little bubble. We like to feel like we're the best around people. But Kise doesn't have that. Kise is a strong enough player to realize that he is weaker than other people. So that's why he wants to train with the stronger people. That's why he wants to get better. So amazing. I love that. And copying other styles, I love how he's just referring to everyone's abilities. And he doesn't reference Kuroko because he can't copy Kuroko style, because Kuroko style is so unique. And that was such a good one. I love it. The beat was amazing too. Like everything about it was so good and very fitting for Kise. So let me know what you all think about the Kise Ryouta rap in the comment section down below. Until then, obrigado por assistir. Simply ordinary. Howdy.